Hujambo mtazamaji wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari ambapo tunakutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo mjini Kampala. Tunaomba radhi na naomba kurudia kwamba hii ni UBC TV na tunakukaribisha katika taarifa hii ya habari. Naitwa Bella Masangano. Na katika habari yetu ya kwanza, Rais wa Somalia Sheikh Hassan Mohamud amemaliza ziara yake ya kikazi ya siku 3 nchini baada ya kualikwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Rais Hassan Mohamud alisindikizwa uwanja wa ndege wa Entebbe na waziri wa masuala ya nje Mheshimiwa JJ Odongo. Wengine waliomsindikiza katika uwanja wa ndege ni waziri wa Somalia wa masuala ya nje Mheshimiwa Abshir Omar Jama, balozi wa Uganda nchini Somalia Mheshimiwa Meja Jenerali Nathan Mugisha, balozi wa Somalia nchini Mheshimiwa Ali Mohamed na maafisa wengine wenye vyeo vikubwa. Akiwa nchini, Rais Hassan Mohamud alifanya mazungumzo na Rais Yoweri Museveni na wajumbe wao. Rais Mohamud alitembelea kiwanda cha Luwero Industries Limited kilichopo wilayani na Kasongola na kilicho chini ya shirika la National Enterprise Corporation NEC. Marais wawili hao walihudhuria mkutano wa kwanza kabisa wa kilele wa biashara na uwekezaji kati ya Somalia na Uganda uliofanyika Speak Resort Munyonyo, Kampala. Ofisi ya Waziri Mkuu ina mpango wa kujenga vituo 5 vya kushughulikia masuala ya misaada ya majanga kote nchini. Waziri wa maandalizi ya misaada ya majanga na wakimbizi nchini, Mheshimiwa Hilary Onek, anahimiza ujenzi wa vituo hivyo ambao utaigharimu serikali takriban dola za Marekani milioni 234. Waziri Onek aliyasema haya akiwa mbele ya kamati ya bungeni ya masuala ya urais akijibu kuhusiana na juhudi zinazofanywa na serikali katika kuikabili hali ya njaa mkoa wa Karamoja na majanga mengine. Vituo hivyo vitajengwa katika mikoa ya Mashariki, Kaskazini, Kusini, Magharibi na kati mwa nchi. Uamuzi wa kujenga vituo hivyo umechukuliwa baada ya kutokea janga la mafuriko katika eneo la Mlima Elgon wilayani Mbale na pia katika mkoa wa Sebei wiki chache zilizopita. Watu wengi walipoteza makazi na baadhi kupoteza uhai kutokana na mafuriko hayo, huku wengine wakilazwa hospitalini. Hayo yakijiri, kamishna mkuu wa misaada ya majanga aliyepo kwa muda Catherine Ahimbisibwe amelalamikia ukosefu wa fedha katika kushughulikia majanga nchini. Wabunge wameitaka serikali kuingilia kati suala hilo kwa upatikanaji wa suluhu za haraka. They are standby, whereby anytime we requisition to buy, we get the money. Just like some ministries have billions and trillions and so on. But ours, we need on about that, maybe 200 billion standby there for disaster. I want to say that if they had a standalone ministry, perhaps they would have a clear-cut budget from which they can pick money for a timely and prompt response to the Karamoja issues. But in our observation, we have identified one of the major solutions to our problems is to have the national disaster law. You have this plan, where is the law? We don't have it.
Na unaendelea kutizama taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Na kuhusiana na kuhesabu kwa kura nchini Kenya, tunaarifiwa kwamba matokeo ya muda nchini humo yanaonyesha ushindani mkali wa kura za urais kati ya naibu rais William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, lakini kura zinaendelea kuhesabiwa. Tukiendelea na habari, wanafunzi walemavu wa vioni wameshauriwa kufanya maombi ya kujiunga na shirika la Young African Leaders Initiative la ubalozi wa Marekani linalojikita katika kupigania haki za watu wasiojiweza. Ushauri huo umetolewa wakati wa utoaji mafunzo kwa viongozi kutoka vyuo vya Makerere, Chambogo ili kuwasaidia walemavu kutambua uwezo wao kuhusiana na swala la kupigania haki zao pia. Mafunzo haya yametolewa na shirika la Tunaweza Foundation. With disability to grab those kind of opportunities to say, you know, this is where we are, and we are happy to report that the embassy is open to basically giving us this kind of opportunities for person living with disability. And one of the reasons, you know, why we ensure like we have this program today at the American Center is to ensure like the person living with disability, the student living with disability get to know these resources which we are having here, because most of them even didn't know where the place was, but now we are happy to report that now they are here and they are enjoying the center. The trainees were informed about the benefits of applying for the Young African Leaders Initiative. Na wadau katika sekta ya utalii nchini wametoa wito kwa wananchi kujifunza tabia ya kwenda kutalii katika sehemu za utalii nchini. Mara nyingi wananchi huwa na fikra kwamba ni watalii kutoka nje ya nchi pekee ambao wanafaa kwenda katika sehemu hizo za utalii. Nchini wametoa wito kwa wananchi kujifunza tabia ya kwenda kutalii katika sehemu za utalii nchini. Mara nyingi wananchi huwa na fikra potofu wakidhani kwamba shughuli za utalii zinawafaa wageni kutoka nje ya nchi pekee. Shughuli za utalii ni miongoni mwa zile ambazo zinachangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Na hivi sasa tupate mapumziko kutoka studio. Oh, Susan, I want to propose to Rose. Yes, and this time I am serious. Have you guys had sex? Duh, of course. And have you had sex without using condoms? Hey, Nga, you're curious. I'm more concerned. Are you having sex with other people? Hey, hello, is this an interview or what? No, just things you should think about. Do you know Rose's HIV status? Okay, this is serious. Should I be worried? It is actually serious. Do you know your HIV status? I think I am safe. Many times we get into situations that put us at risk of HIV. However, the first step to ending HIV is getting tested and knowing your results. It's Time Up HIV. Call 0800-211-046 or text 8080 toll-free for more information about how to prevent HIV. This message is brought to you by Ministry of Health with support from USAID. Enjoy more. Karibu kutoka studio za matangazo. Na waziri wa nchi wa ardhi, makazi na maendeleo ya mji Persis Namuganza amehimiza wawekezaji kutoka barani Asia kuja kuwekeza katika sekta ya makazi nchini.
Kulingana na waziri huyo, Uganda inakabiliwa na uhaba wa nyumba milioni 3.5. Mheshimiwa Namuganza aliyasema haya wakati wa maonyesho ya Uganda Buildcon International Expo inayohusu maonyesho ya vifaa vya ujenzi kutoka makampuni kampuni za Asia ambayo yamefanyikia eneo la Nakawa. Gavumenti twagala kulaba tukolagana ne bannaffe ba musigansimbi okulaba nti tukirozinga gap eriwo kati ey'amayumba milioni 2.3 Abannayuganda bye beetaaga ate ku muwendo omutono nnyo. Ekyo kiba kiraga nti omuwendo ogwo gulaga nti Abannayuganda bangi tebalina we basula. Oba we basula wabi nnyo nti tewasaanye era tewatuuka mutindo ogwo ogwalangirirwa ekitongole ky'ensi yonna ekikwatagana ku ddembe ly'obuntu ekyagamba nti amawanga gonna galina okulaba nti abantu bafuna amayumba ate nga malungi we basula ate ku ssente entono ennyo. All this future potential. So I'm sure you have all come here to explore the opportunities, and you will certainly find your opportunities here and work here. Some of you might start as a trader in trading, and then eventually you might come to investment also, because they have a very friendly investment regime. And the ease of doing business, if you study about East Africa, the ease of doing business is very favorable in comparison to other countries nearby. You take customs, you take payments, the ease of doing business is very, very easy in Uganda. I am from Kitch, India. We are the manufacturer of ironmongery products in SS316 as well as 304 grade. We are dealing in the door handle, furniture handles, glass fittings and railing systems. Wakulima nchini wanahimizwa kuwa na mbinu bora za kilimo pamoja na usafiri wa kutegemeka kwa ajili ya kuwawezesha kusafirisha mazao sokoni. Ushauri huo ulitolewa kwa wakulima wakati wa utoaji mafunzo ili kuwapa mbinu za kuepukana na sumu kuvu kwenye mazao yao. Mara nyingi mbinu mbovu za uvunaji na utunzaji wa mazao husababisha mazao kuoza na mengine kama mahindi kupata sumu kuvu. We are developing agricultural produce bill, which is before cabinet. Once it's passed, we shall have a control over, or shall enforce and regulate the grain sector. When maize is rejected, some people say, no, we will purchase it and give it to animals. But even when animals consume contaminated maize, they will produce products like eggs and milk and others which will have the contaminant. And so it doesn't solve the problem. You still, the consumer of the product will still be exposed to that problem. And so even regulation has to work hand in hand with the value chain actors to say if maize has been rejected, then let it be rejected, let it be destroyed. When we are not observing standards, we expose ourselves to contaminated grain, such as maize grain, and this can be a huge danger to our health. As this, we need to sensitize all the value chain actors about this danger so that we do the right thing. And doing the right thing can be as easy as drying the maize thoroughly so that it doesn't get moldy. It can also involve farm operations and after harvest operations that ensure that this contamination does not take place. Na hadi hapo mtazamaji wa UBC TV, sina la ziada ila nakushukuru kwa kutizama taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV.